lava Samoa, malo le ngā lulu e tiute ma whi aure ni aso, ai alo maia o se whapoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Te moati a tātou tala, le tai awa sola tātou o ina alo i atuai, se tasi polo keti o le toi wha ale leia o whale a onga, a le a onga tūlanga lua le a fiu anga o fusi sa fata, pe ona fausia i se feso soania le malo i a bani, sa awa i eilo Samoa Taulogologo e moni mawina le a wha amoe tā ua. O le tai awana leila sa tu ina loa i atuai matatala ina isi e tasu polo keti, mo le aonga tūlanga lua a fusi sa fata, wha atu peina le malo i a bani. Sa ta ita ina le nei wha amoe tā ua i se sauni ngā lotu, sa ta ita ia e le susunga i a moatonga wha savalu. Sa awai le minista langolango i a fo i le whaipulu le tu malo sa fata numera lua, a fionga i a lau matia manu Rinko Purcell. Wha apea le minista wa onga ta anonga maanga nuu, a fionga i a se ula yoane. O suyon matanga luenga wa onga ta alonga manga nuu, whaatasi mamatua o aloma whanau, masusunga i whaia onga i patipatia moli mawina le nei foa i tāua. Le nei polo ketia le toi whaale leia leo whalea onga, le ngata i lea o vaenga i whaonga i le whanau. Ise saunoanga le fionga le minista, sa ia saunoa i e tusa o le whaamoe moyo le so. O nei whainga luenga, na whaatupe lava le malo i a pani, e pei ona iai ia le fale leia o le fale a onga, ma le fausia o fale le tā ua, e tua i ai alo ma whanau al tatou a onga. Mo moli fo i le whaafitai ma le whaamalo i loto komiti, i le tai mua ma tai matalii, i le whaafoeina, ma le whaatautaina o le nei ngā luenga, sa au tausa ili malo, ma langa i mea le lei, a wale manuia o alo ma whanau. E tele nuu la tau tele i maua le nei wha amoe moe ma le nei wha amanuianga. Ai o ona o lo o tau mata ala, ma le mata alia, ua tau wailo o tau wha amoe moe. O lo o tau ngā lulue wha atasi ma whe lango mai, ua tau nuu wai le tini, le nei ngā luenga mata ngō fie. Sa sauno fo i la fionga ia se ula, e whaafetaia le malo ia pani, e tusai ma le nei polo keti. E whaamawina ma molita i eise whaafetai tele, i le malo ia pani, e tawala atu i le fionga i le li ampasa, e tusa ma le talia o talo sanga, na tuina atu e fsosoane mai mo tato wa onga. Sasa no fo ile ampaso ia pani, e mo moli sana whaamalo si au mo whana wa onga. Whanau a oga. Ia avia lenei poloketi, ia whaosofia aise nauna taiga, ma le fia ia te oto. Ina ia toaga e se ma saili, i le whaiga oto mea a oga. Ia oto whamauni, ma usitai, i tau matua, ma whaia oga. Awa e manuia aito olaga awa wina ile lumanai. Sa maua fo ile avanoa e whaataratala noa ile sunga le asiasia onga. Tu sai fo i polo keti o mawhai o na tino mai. Wale a tina e ino leola o oina o nai whanau. Tasi ni whala onga masani o no wasia ma utal noa ia ile sunga te maitai pule. O na o fōringa sa ili whala onga e vaiti potu to e tutulu, o le memoni e tutulu whale aonga sai ai. Peita ila na longoina uma, pa metsungo te mai tai pula la ua maua le soasoani e mwhai on whaatino e whale aonga fō. Ia sa umai tawina fō ila te mina amatai ngā ruenga, sa saule a singa i a wasifi le aonga anga i le loto a le Assembly of God i le situ atu leo le whioanga nei fusi. Ia sa o se si mai maua i fō ngā ruenga don whaatino i nei, whaaptai le tua leo whaataunuina. Moli mawina fo ni tai ole matango fiole o te tono potua o ngau toe la poa i a mi se foua pai on fa fo winal fala o ngelo na tulang ia e le langona e fetawi ma nga le mo nei fanau o le sunga ia ta eti o ia fo il Missionary Committee le aonga sa ia sau noi le tala le ngaluenga ma ia whailo ai o le tau ato le nei polo keti e lua se lau 5 ma le valu afe 5 se lau valu fitu ma le valu se fulu iwa sene le afana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O lea
so sa whaatautai ai se sauni ngā lotu whaafetai. Ai whaalaputongo whaaputunga tupe mo le lumana i manui o Samoa. E whaafetai ai le atoanga le 50 tausanga o lana tautua i a Samoa. Se atoanga le nei mai a taputailo kiti ona. O le aso sa whaatautai ai sa sauni ngā lotu, e te tala aloa i le atoanga o le 50 tausanga o le upeli auro o le whaalaputonga whaaputunga tupe a Samoa. O le nei whamoemoe sa a mataina e sauni ngā lotu. Taitaina e le sunga le whawhiangainga i atin, ma le whaitauina o le tuspa ia sa whongaina. E le sunga le whawhiangainga i ateu malo se mo kere mete. Sa awa i le whamoemoe le au o le malo, a fionga tui ma le li whano wa ale toa swalo vile lua. Whaatasi ai ma le fionga le tamaita i palumia fia me Naomi mata afa, ma nisi o minista sa awai. E boli mawina le whamoemoe ta ua. O le nei whana putuputonga ua aful na tautua i Samoa. Sa whaama ina i le tausanga ta siiva fitulua, sa ia o mai lava i le nei tausanga, o lo whaawa upea na tautua i le atunuu. O se whana putuputonga ua lola na nganuenga fsosuani li mamalu le atunuu, ai maisi o le mamalu au whaisau whanga. O le whamana tuina o le atuanga o 5 tausanga nupi wha, sa tolpo ina mai ina i maasina umawai. Ona oia inga o le whaama i o le COVID e pei ona iai. Sa lima whai ai ona whaatau nuwina. Ai pei tai, ua mawalunga le anga le lei whaasoa mai o le atua. Lea ua whaatau nuwina ai mali manuia le wha moe moe. Al whaala potopotonga i le aso. E pei foi ona whaasafua mai ai le saunuanga al minister tupe i le aso na nafi. Le tala ina mai o le 10% mo au whaisau whanga i le aso. O nisi ia o mea lofa wha wau al whaala potopotonga. O lo wha wawina pea. Pon malu au whaisau whanga. O lo wha wawina pea le wha manatuina o le wha moe moe. Manisi o wala au dia o le a wha pea. O na wha ngā solo ina i le vai aso o manai. Ua mai a wha ata oto. Mo de tele o fia al whala potopotonga. O le a wha atino ina uma. I le vai aso o manai. Sa sau noa le minister tupe a fionga mulipola ana rosa a le mulio. E wha leo ina le anganga o le whaftai. I le mawalunga o le aso. Ma e sa awai e mo le mawina le wha moe moe tāua. Mai lava i le fōlaunga le whala potopotonga i le tasiiva fitulua se ia ho mai i le aso. Taptaila ki tiona, walau Samoa Taulogologo. O le anganga whaanga e tia le tausinionga le tātou au taito o fitu. I le vai o le taamilusanga taito o fitu a le lalolangi wa tuana i atu. O le wha moe moe leo se ainga whaafetai. E peona sa tapina ina le kalapu ai lau afia Samoa. Mana pa anga le amatanga le nei vai aso. O se atoanga le nei o le ripoti. O le whaafetaia ma le whaalia le anganga whaanga e tia. I le tau mawhainga sa ia ialo mawhanaua le tātou au taito o fitu. I vai o le taamilusanga taito o fitu le lalolangi ua tuana i atu. O le wha moe moe au tū leo se ainga whaafetai e peona sa tapina ina le afionga ia leota le ne leota. Ma le kalapu ai lau afi. Whaatasi ma la tau pā anga. E whaali ai le anganga mita mita. I le tau sinionga sa whiangai ma tātou tama whanau. O le whamoe moe tonu ale sa whatau nui ne le pōla solua. Ia tā tātou titiloa iei, i alum whanau, se o tātou atunu, tātou taito fitu. I le latou, a fufua i le latou tau mwhaina sa whianga iei, tā longa i nwhaina taito fitu. E ngai e tia fuk, le mawhawhau me la nganga i le latou fuk tau mwhaina. Wa yelo tantonu ele ma Samoa ton e Samoa faf ele appreciating ele fa bo ka ko nge yalo mfanga ia so nga lenga e se mangako apea ia ka wa se menga longai alo pen ma kala puai lao alo mfanga ko ma ko sponsors ia fa pe foi ma bo mai e foi ele me o sa kalia kwale ka ko au kai ko fik per pulanga nga ai ki ai fu se nga ma ko nga fa boy moy pola so sa mawalunga ma matango fie le fa moy moy ono le awa ia le afionga le minister wa onga ta alonga manga no la fionga ya se ula yoane le saunoanga le afionga le minister na ia ta wailo na nganga fa afetai le fa moe moe pe ona fa ma ite le afionga ya leo talene mal kalapu ai lao mana pa anga wa mana ia ile ta mawhainga sa tautinga iai alo mawhanau o le tatou au taito fitu o lea foi fa moe moe o se awa noa tawa wa mawa le kalapu ai lao e fa ailo ai nisi o pa anga o lo lango sua ma fiso soani malosi ia la tau mawhainga o le fa moe moe le polea o le ai lao kalap al mako kalap
Pea o lātou lea sa matu si vafi wa o le nganga sawa o le pole le ngate le o le bako sponsors nai whalau loa tuai fo ia o lo supporting a mangan makarap ile tatou luas futau sanga le la matu ala kne ia November i o le po fo lea sa whalau loa i fo le so tau au mai o se tasi fo company wa lau loa fo i Samoa o le FedEx Western Union Malea for pole number one currency. Ya oleh nga fa la ulo e la ko sponsors el pole e luas fulu afu. E a mai awal fa le alo tole. Fa mo nga alo nei mole tau vanga le fa va malo la so ya November. La so luas fa luas lima mal luas bot. Sauno fo i leota, e lei lava se silangona na afuai no whaatino le nei wha moe, mwala au liai alo ma tama whanawa Samoa, lo le tatou au taito o fitu, wa whaatino lava ma le loto malie le ngata se ainga whaafeiloa i e whaafetai e le tau mawhainga, ai o se ainga whaamawai, ona o le wha moe le tatou au, e tuetu uwa atu mo le taamilo sanga taito o fitu, o lo lumana i nei. O le nganga na renga o whapea, wa le se me au se si whanga le o mai ngua e leo toe manatu se si alo mwhanau leo mai na ia pe o le tu tonu alna e le whapera na whaia na o le I Love Club ma ko sponsors po mato paang we do it for our country e le nata i Samoa nei Samoa i whafolo tilo mai e tanga i mai lungo au pera to whailangi e le ma te le i whaia whaapito i hai mai whatever we can do it, that's for our country, and that's for our people. Avatu e tatu, le tatu hafoi, tatu whaloalu, amana ia. Ia wao ngai fui le pole, le fui wailo. It's more like, we'll welcome them back. And also the farewell, because le le whape, lua eva yasu, doi tu muli atu tatu au, i ta alongo le afolawa. O le Commonwealth Games pe whape sawa, E le tau whamatalaina le tūlanga mataina sa iei le whinaua la tātou au, i vai o le taamilusanga o mawai atu. Pe a fua le tūlanga o le au, i le ngata e fōu ai o alo lava matama whanau i tutonu lava o Samoa. Le isi le tu tāua, e lango nai le mita le awhionga i a leota, ma le kalapu ai lau. Nō lātou manatu ai, whaatino le ainga whaafetai, e peo na iei le awhiawhio le asolua, o le whailoa le tali le leia le tau mawhainga sa tau tinga ai. Kuia sai, e o tia le mea le rofai atu. Fia tau sanga o yele palang, tulou, le sunga ia kore nei, lenga sau fai, e fia tau sanga sa tau mwhai e fo. E lei mastatu me na mauai, a leo o tū lai mea le alo ao Samoa i nei Samoa. Au mai malu mwhanau Samoa, o lo tonu wai nei Samoa. E wato vai, peila o le anganga tonu wale na. E le i whapea fo, e le tau matau fo, nisi alo mwhanau wan, a peisa i o le mera, o le tusau tilo i le leva, nei le pālangi le sa tau whaere tato fitu. Ia na toi alu au noa e le ai amas tato mea na mauai, ta ilo i ai, e nai mo le mauali i ar tato au whaalongolongo. A le tūlanga rau pe whangai tia i le awhionga i amurianga, ma le latu vaenga sa tau napa i fo i le. I alo mo whanau. Ko peo le mena ngā e stofa. E le lea whasida whalau iloa. We really enjoy, we appreciate all their hard work. E leo sa taimi mua lea o whaatino ai le awhionga i a leota, ma le kalapu ai lao lea i tu ainga whaatinonga, whaali ai le anganga whaafetai. O le tausanga i lua afe, se fulu ma le tasi, saanga le lea i fo i le kalapu ai lao i se fua i tupe, e lua se fulu afe tā la, e fisoso ni ai i tau mawhainga le tātou au la kapi, mo le ipo le lalolangi i New Zealand. O le tausanga i lua afe se fulu ma le iwa, sa whaatino ai fo i lea whainga i le asosi si i o a mea mamafa Samoa, ona o le maua e sa iai, na lātou tau mawhainga i le nawa i tau, le whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. O le tausanga nei fo i ato i aile lua se fulu tausanga, talo na whaatinoina le kalapu ai lau afia Samoa, se tauwanga ai lau afi moalo ma whana o le atunuu, ma o se tauwanga u soso ani tele, whaalawi lo ai Samoa i ta whaifi o le tolope, se atoanga le nei o le ripoti mai atapu tailo kiti ona. O le tausanga nei lea o le a pati ai, e le kalapu ai lau, le atoanga o le lua se fulu tausanga,
Talu ona whaavaina le kalapu, ai mai se o le tauwanga whaavao malo ai lauafi, e pei ona lawilo ai Samoa i so o se tafori ke lope. O le tauwanga ai lau whaavao malo o le luas furu tausanga, sa whaailoa aloa ia i le tausanga umawai, pei tai whatoa whaatino i le tausanga nei, pe ata tala fe malanga inga i tua oi whaavao malo. O le matu o le tauwanga lea, tu sa mo le sila fia le malu o tato atunu. Luas furu ne tausanga taurun matu. Tau whaia le nei fo ia vola o le whaalau iloa o tātou tū maanga o le sivafi pei fo na sau noa le whionga le minsta i lea po o le ailau o pei o mātele i Hawaii lai whape a o le ailau e leo se upu Hawaii o le upu Samoa a le mele wa tātou wapa ai atui ai pei ua matele i Hawaii le tātou ailau e leise se tio iai paule me whaftai o telefoi oe o lo i Hawaii o alo mwhana o Samoa po whea aviele ai lau e loa o Samoan Performing Arts. Ta ua ele ota o le tasile nei o i tū maanga o whaafiafianga ua lawi loa i Samoa pe tai ua telefoi ina whaatino e nisi o atunu o le Pasifika ma ta wawai ina mou atu e pei o na whaatino i Hawaii, Cook Island, Tahiti ma nisi o atu moto le Pasifika. O le tausanga lua afe ma le lua sa whaavaina i le nei kalapu, pe tai o le tausanga lua afe ma le tolu, sa ta mo whai ai loa le awhionga i a leota, mo se awala, i le ngata e awa o ina whanau matupulanga, i le whaafiafianga, a ia ma whai o na maua manua e whai loa ai i Samoa, ma so o se tafole ke lope, ua tele tausanga o whina o fo i le kalapu ai lau, e ala lea i le whaatinoina o ala taua o onga ma whaalau i loa, i nuu mafioanga e le ngatai upolu ai whapea fo i sala whai o le whaamoemoe au tū o le kalapu ina ia mawhai o na maua se to mai o talavou i le tu ai nga whaafofuanga ai maise e ono mawai fo i se amanua mo le lumana i manuia sau noa le ota o nisi o whanau e le leile tūlanga o onga ma atonu e ao ngā fo i le ataleni mo le sa ilinga o se lumana i manuia. Mauke o ingu i kua, whai mako ko kalame ingu i kua. E ko lengi ai along whanga. Le loa po i kua. E akar ko hunga, le loa po ingu i sau mai ingu i kua, ka se along si whanga, mai e ka ko along whanga o ingu i kua. Se se kau sau se pinga i. Por kulanga fo le mako e whaia. Whafkai skai mo mua fo i lea. Laua, wo mai le PCC, le Polynesian Culture Center. So kau au mai ka ko whaamu for the first time. La ua mai so kau au mai. I ka ko whaamu moe. Pese yor kulanga ngā le yengi. Mau ke maa ngā o yalong whanga o ngi whalau loa. Le ka ua kero ka ko or siva afi. Pole ai lau. I kongor ka ko kungu. I ka i whakau ai. Ngole si mea i mangkua le yalong whanga au. Ale ngaka leo makua. Ko kele o along whanga au le whaingaruenga ngi Hong Kong Disneyland. O le mainland i Amerika. Ala pau wala me inga le video ngai nga lua i o a o lako i o mangu ye ngi so alo mo fa o lako ma ko ngi pese kulanga lenga fa ko fa pula e le ka wa ka ko kum ka ko wa pese le alo nga male fa mo nga le la alo ni mo kala ia november la so lo sulfa lo sul lima mal lo sul pe au ye se lo fo mala nga le mer ka ko ma siles. Tanu o na whaawaina le tauwanga ai lau whaawao malo. E tusa ma le sifulu a whetala, na whaaluina i whaailonga, pe tai o se tausanga e se le nei, wo whaamanatu ai le lua sifulu tausanga, wo o atu i le whaasifulu a whetala, le taua o whaai o whaailonga moe walau tongia, i le sailinga siampini. O tau ka kauwanga nge e longa lua kauwanga Hawaii, i le umi, Pese i or kulanga ngā lewa ingi, or kele ala o kaulang, o sang karu mako amaka mai. Aku whakasia mako prizes money, po o whailonga. Pese e se full wafe, pe aku whakasi uma. Aos kausanga nge or whailonga i mako, lua su kausanga. Or champingi, ka bakiki e kokas. E lua se full wafe. E lua su wafe raka e champingi, or kulua. E se full wafe, kukolu. E lima afe, ia marku wha marku lima, e koe lua afe lima se la. O se tu sa whawhetai ai e le fiong i a leota, e le ngata i alo ma whanau o lo i le kalapu. Ai o le whawhetai foi i ala taupa anga, o lo o langolango sua i le tamo whainga o lea wha moe moe.
Taptailo ki tiona, mo lau Samoa, Taulogologo. O le awhaia sina tātou malolonga pupu'u, mo nisi a tātou whaasaralaunga whaapisinisi, o na toitaliu mai lea mo ngangana whaapiritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV i po so lua vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, a handover ceremony of the project for improvements of facilities of Fusi Primary School under Japan's grants assistance for Crossroads Human Security Projects has been conducted today. Your TV2 News was there to witness this special ceremony. His Excellency Mr. Sentagi Suge, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Samoa, handed over the renovated classrooms for Fusi Primary School in the Safata district. The devotion for the ceremony was led by Reverend Motonga Fasavalu. The ceremony was attended by the Associate Minister for the Ministry of Works, Transport and Infrastructure. Here is the Member of Parliament for Safata No. 2's constituency, Laumatia Manu Rinko Purcell, Honorable Se Ulayoane, Minister of Education, Sports and Culture, representatives of the Ministry of Education, Sports and Culture, students, parents, principal and teachers. The new project successfully upgraded the school's former building that was deteriorated over the past years due to its age and exposure to natural disasters. The government of Japan, through its CCP, is pleased to be part of the development process in the upbringing of Fusi Primary School students, hence is donating the new school facilities at a substantial amount. Japan's assistance through this project indicates its commitment to prioritize the development of basic education by improving and upgrading the facilities of a number of schools across Samoa. Today, I am very happy to witness the completion of this project with 9 classrooms, 1 administration room, library, ablution block, and drinking water facility, fully renovated and installed. This project was funded through a grant
provided under Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, GGP. Ladies and gentlemen, education is, needless to say, one of the important sectors for the socio-economic development of this country. And that is why Japan has been assisting this sector through constructing and upgrading school facilities. The Minister for the Ministry of Education, Sports and Culture, Honorable Se Ulayoane, on his keynote stated, I have not once but countless times spoken of words of thanks to Your Excellency, Mr. Senta Keisuke, and the government and people of Japan on behalf of the people and government of Samoa. However, this does not diminish the sincerity and utmost gratitude from our people to your great generosity in ensuring Samoa will have well-educated people to realize our dream of having a brighter future. Once again, Faftailava, Japan. The President for the School Committee, Reverend Elder Ta'iti Ti'e, highlighted the project's report that the total cost of the school renovation is 258,587.89 sene. Leafana Naisekone for your TV2 News. Today, the Samoa National Providence Fund has hosted a Thanksgiving ceremony to celebrate their 50th anniversary jubilee. Taputailo Kitiona with more on this report. The Samoa National Provident Fund today hosted a special ceremony to celebrate their 50th anniversary jubilee with the disbursements of its 3.2% to its contributors as announced yesterday. The head of state, Honorable Tumaleli Fanova Aleso Asuarovi II, was attended. Also the Prime Minister of Samoa, Honorable Fiamena Mimata Afa, and other ministers who attended to witness the special ceremony. The Bible was read by Teumalo Semokilmetse and the prayer led by Pastor Dean. Yesterday, the Samoa National Providence Fund announced a 3.2% to its contributors as their gifts to its 50 years anniversary for its jubilee. The Minister of Finance, Honorable Mulipola Anarosa Ale Mulio'o, said that this is a milestone that must be celebrated for all the work that has been done for the past 50 years. Paoli said that they have plans scheduled for next week, and it will celebrate its anniversary with a lot of entertainments and some invited show for their jubilee, as they postponed all their plans for the Golden Jubilee celebrations in the past few months. They are now excited that this event is finally celebrated. This also includes the church service and float parade, as all these have been postponed for last month. In this Golden Jubilee year celebrating the 50th anniversary, since its establishment, the SNPF also celebrated the landmark achievement of surpassing 1 billion tala net assets for the first time, making the Samoa Provident Fund the first time institution of Samoa to do so. The Minister for Finance, Honorable Mulipola Anarosa Ale Mulio'o, in her keynote yesterday stated, as we celebrated the Samoa 60th independence anniversary, the board realizes that our economy needs urgent financial stimulus and hits our government's goal for inspiring growth through our inclusive and resilient recovery for Samoa. The Chief Executive Officer, Pauli Prince Shuren, for the Samoa Provident Fund highlighted it is in that regard that the fund has resolved to pay out an unprecedented 100% of this year's interest declared in cash as our unique contribution to the national effort to inspire growth. Taptailo Kitiona for TV2 News. Ailao Club has organized a Thanksgiving celebration earlier this week as a token of appreciation for the effort of our Manu Samoa Sevens team during the previous series of the HSBC Sevens. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. Leota Leni Leota, the owner of the Ailao Club, and the club, together with the support of their partners, have organized a Thanksgiving celebration earlier this week as a token of appreciation for the effort of our Manu Samoa Sevens team during the previous series of the HSBC Sevens. We really appreciate all these kids. You know, they're young, they all from Samoa, and also the people they have been helping. So what we did on the last Tuesday, we just like to welcome them home. That's what we want.
And that was a night we allocated for our sponsors, people they've been sponsoring us, helping us for our 20th International Siva competition, our sponsors and also our friends. So that's why we invite our sevens to come along. We welcome back and let them know. I'd like to let them know we really appreciate what they done for our country. And also I'd like to thanks to the coach, Lafionga Yamulianga, Yamalato our officially, the manager and also the trainees or trainers, everybody they've been a part of these transactions. We really appreciate it. This celebration was attended by the Minister of Education, Sports and Culture, Honorable Se Ulayoane. The Honorable Minister expressed his gratitude to Leota and the club, also their partners, for creating this special event to show their appreciation of our Manu Samoa Sevens team effort in the past tournaments. Leota acknowledged the generous support of the club's partners, which enabled them to organize this event, not only to welcome back our team, but also a farewell event while our team is now preparing for the upcoming tournament. This is what from us and our club, all these kids, we organize it. This is what we organize. It's like thanks to their brothers. That's what for them. All the people of that's from us, all our people, and then also help from our supporter, our friends, and some of our sponsors. There also was a really good last on that night, because that was a night we acknowledged that one of our main sponsor, key sponsor of the night, is a Federals Western Union and number one currency. Once again, that's FedEx, Western Union, and the number one currency. They donated 20,000 towards our international Sivafi competition in November. Leota Lene also mentioned that this is not the first time that the Ailau Club has contributed to our international teams. This is not the first time we're doing this. 2011, that was a World Cup in New Zealand. We donated our club. We given our country 25,000 tala to help them. 2019, that's Commonwealth Games in here. Who did very well at that time? Our weightlifters. We invite them. The club invite them to come along, and then that's what we're doing. Our sevens this time, I think, same like anybody else. Leota also spoke on behalf of his club and their partners to express how proud they are for our Manu Samoa team. I'm very proud of these kids. I'm very proud of them. That's all I can say, because we would never do it if they were never up to the standard where they are now. There's no way we can do it. You can only do it like anybody. You can only do it when you see it. It's a result. What they've been doing on this our sevens, I think it was they deserve someone to acknowledge them. Leafana Naisekone for your TV2 News. The Ailau Club will be celebrating the 20th anniversary of the Siva International Competition this year, with the club's owners keen to acknowledge everyone who contributed to their success. Here's more on this report. The Ailau Club will be celebrating the 20th year of the Siva International Competition, with the club's owners keen to acknowledge everyone who contributed to their success. The competition was officially launched last year to celebrate the 20th year for the competition and the birth of the Ailau Club, but the actual competition is aimed to be held when borders open this year. We've been doing this for 20 years. This is our 20 years since we've been doing this one. It was not easy. It was tough for us, but we have to do it, because you know what? Otherwise, it's a part of our culture. But someone has to do it, and that's what we've been doing. That. So this year is really, we're really happy. Now we make it to the 20th. Leota said that he was concerned that many of the Samoa's traditional and performing arts were being powered by other islands like Hawaii,
Cook Islands, Tahiti and other Pacific islands, and claimed as their own, limiting Samoa's global recognition in traditional performing arts. The Ailao Club was born as a result. In 2002, in 2003, he realized that there was no point in training fire knife dancers if they had now here to showcase their talent, so Leota started performances, showcasing traditional Samoan dancing. Over the years, the Ailao Club has conducted many village road shows in remote villages in Savaii and Upolu. The format is a combination of workshops for kids in the village during the day, with a full show for the whole village at night. The owner of the Ailao Club said that the village road shows have a dual purpose. Firstly, to inspire the village kids and give them hope of a future dance career, particularly if they are not good at school nor excel in sports. Secondly, to illustrate to their dance group and fire knife dancers, who are mostly town area people, the hardships experienced by kids who are growing up in remote villages. When I first started the form of the club, we know that not all kids, every parents, they send their kids to school to becoming, really good, like a lawyer, a doctor, or whatever, good educations. But not all the kids can up to that level. Or if you can't not good in school, sports is the next options, like rugby, like what we see in our sevens. But always are left out. And this is some kind of kids. Someone has to help them out, because most of these Ailao Club kids, we started up, we form up from the kids, street vendors or street kids, selling stuff on the street. That's how we started. And I'm very proud of it, and that's what we're doing. The total prize money for 20th International Sivafi competition will be increased from 10,000 for previous competitions to a total of 40,000. One of the main things for this year, what we've been doing this year, every single year, the prizes we put into the kids is like only 10,000, for all the prizes. But this year is our 20th, and the first prize is 20,000. Second prize is 10,000. Third prize is 5,000, because it's 5 go to the final. The fourth and the fifth is 2,500 each, and that's one of the things we want to do. Leota also acknowledged the great support of their partners, which enabled them to create this marvelous international competition. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Enjoy the rest of your TV2's remaining programs. Have a blessed evening. Good night. Maole fai unga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli whaaftaitele le pulenga le swavai mo le langolango inola Samoa Taulogologo. Whaawa mai peo mai moanga mo nisio tātou polo kalame o lo tutoi. Manu ia tele le afiafi tō whāsoifua.